verse 14. En Santiago 4, verso 14, It says, our lives are like a vapor that appears for a little while and then vanishes away. dice, sin embargo, no sabes cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. In Job chapter 14, verses 1 and 2, En Job 14, 1 y 2, it says, man who is born of woman is short-lived and full of turmoil. Like a flower he comes forth and withers. dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de turbaciones, como una flor brota y se marchita. And when you think about those two verses, Y cuando uno piensa en esos dos versículos, before I get into some points that I wrote down, antes que yo llegue a un punto que yo escribí, I think about the life of Victor Suarez. yo pienso de la vida de Víctor Suárez. I know that he had left to Pennsylvania right before I got with my wife. Yo sé que él se vino para Pensilvania antes que yo me junté con mi esposa. But when I met him over here, Pero cuando yo lo conocí acá, he really encouraged me. él me dio ánimo, me motivó. Because when you see someone who is bedridden for years, Porque cuando tú ves una persona que ha estado de cama por muchos años, it really lifts you up. te levanta, Because anybody can just give up. porque cualquier persona puede rendirse. But I remember the first time when I met him, Yo me recuerdo la primera vez cuando yo lo conocí. I told my wife that he seems like he's very strong. Yo le dije a mi esposa, él se ve como está muy fuerte. He looked like he was a stocky guy. Se veía un hombre con músculo. And I could see him on the bed, the way he used to move around. Y yo lo veía en la cama como él se hacía todas las cosas. At that time, he was still moving and getting into the chair, in and out of the bed on his own. A ese tiempo él se podía levantar a la silla y moverse él mismo. But for each one of us today, here today, I want just everyone to think to themselves how difficult that could be. Pero para cada uno de nosotros queremos pensar, quiero que piensen cómo de dificultado eso era para él. How hard that would be going through so many years of that. Tantos años pasando por eso, cuán duro eso era. But that showed the strength that he had. Pero eso enseñó la fuerza que él tenía. That showed the desire to keep pushing forward. Eso enseñó el deseo para seguir echando para adelante. And it really touched my life. Y eso me tocó a mi vida. See, our lives are full of hardships, Nuestra vida está llena de cosas dificultadas, constantly going through struggles. constantemente pasando por pruebas. But also, like that of a flower, Pero así como una flor, we are here today and gone tomorrow. estamos aquí hoy y mañana no estamos. See, we have to take advantage of each and every day that God has blessed all of us. Tenemos que aprovechar cada día que Dios nos da a nosotros, Because life is short. porque la vida es corta. See, many of us do not see the blessings that God has put right before our eyes. Si muchos de nosotros no recibimos la bendición y lo vemos que Dios ha puesto enfrente de nosotros, We don't see the blessing in our families. no vemos la bendición en nuestra familia, We don't see the blessing in our children. en nuestros hijos. Every day that we are able to spend time with them is a blessing. Cada día que podemos estar juntos con ellos es una bendición. And God gives us those blessings in our lives. Dios es que nos da a nosotros la bendición para We tener have eso. to learn Tenemos que aprender how to prioritize what's important in our cómo lives. priorizar lo que es importante en nuestra vida. In Job chapter 13 verse 15 it says, though he slay me, I will hope in him. En Job 13:15 dice, aunque me mate, mi esperanza estará en él. In 1 Thessalonians in chapter 4 verse 14 it says, for if we believe Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who have fallen asleep in Jesus. See, all of us here today have one thing in common, Si todos nosotros aquí hoy tenemos una cosa en común, that God has set an exact date and time for when we will die. que Dios ya tiene la fecha cuando va a tocar a nosotros irnos con él. But we have the hope that in that day that we die, we will be resurrected just like Jesus was resurrected. Pero nosotros tenemos la esperanza que cuando llegue esa fecha, así como Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. That is the hope that each of us must have, Eso es la esperanza que cada uno de nosotros debemos tener. that we will begin our eternal lives with him in heaven the day that we die. Que vamos a empezar la vida eterna con él cuando morimos nosotros. Our hope has to be in the resurrection. La esperanza de nosotros tiene que ser en la resucitación. From dust we came, to dust we will go. De polvo venimos y de polvo lo iremos. To die is to be absent in the physical, but present before
before God. Para morir es para ser ausente en el físico, pero presente delante de Dios. And that is the hope for each and every one of our lives. Y eso es la esperanza para cada uno de That the nosotros. day that we die, we will be with Him in heaven. Y el día que nosotros fallecemos, que estamos con Él en el cielo. That is all that I have here Y today. eso es todo lo que